হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, তাহলে চলো তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম করি আমাদের সিবিএসই ক্লাস 10 এর অল স্টুডেন্ট যারা তোমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আছো তাদের সবাইকে ওয়েলকাম করি। So today we discuss the most important chapter life processes, তার আন্ডারে most কিছু ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন্স ধরে নিতে পারো। আজকে আমরা যে কোশ্চেনগুলো আজকে ডিসকাস করব সেইগুলো তোমাদের বোর্ড এক্সামে সেইগুলো থেকেই আসবে। তাহলে একটা সাজেশন দেখবে 100%ও কিন্তু মিলে যাবে, এটা আমার কিন্তু বিশ্বাস। চলো তোমরা সবাই চলে এসো যারা সিবিএসই ক্লাস 10 এ আছো। তাহলে আজকে তোমাদের জন্য আমরা ডিসকাস করব লাইফ প্রসেসেস এই চ্যাপ্টারটা ইন ওয়ান শটে। চলো তোমরা সবাই লাইভে চলে এসো। আজকে তোমাদের জন্য একটা স্পেশাল ক্লাস হতে চলেছে। আজকে আমরা কিছু কোশ্চেন অ্যান্সার তোমাদের জন্য ডিসকাস করব। এই ক্লাসটা তোমাদের জন্য কেন ইম্পর্টেন্ট বেশি জানো? কারণ তোমরা এখান থেকে কিছু রিভিশনও হয়ে যাবে, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কিছু কোশ্চেন্স সেগুলো আজকে আমরা বলবো তোমাদেরকে, রাইট? তাহলে চলে এসো, তোমাদের জন্য আমরা শুরু করে দেবো আজকে। তাহলে চলো আজকে আমরা তোমাদের জন্য যেটা শুরু করতে চলেছি, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দেখো কিছু কোশ্চেন। লাইফ প্রসেসেস এই চ্যাপ্টারটা তো আমাদের লাইফের সঙ্গে রিলেটেড, তাই না? মানে হিউম্যান ফিজিওলজি আছে, যার সঙ্গে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কিছু প্রসেসেস গুলো আছে যেগুলো তো খুবই ইম্পর্টেন্ট। তাহলে চলো আজকে আমি সেইগুলোকে নিয়েই তোমাদের সাথে ডিসকাস করবো ওয়ান বাই ওয়ান। তাহলে প্রথম যে কোশ্চেনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে, না এক সেকেন্ড, দেখো আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি তোমাদের জন্য ফার্স্ট কোশ্চেন, the kidney in the human beings are part of the system for। এই যে কিডনির ইম্পর্টেন্সটা কোথায়, ওটা কোন সিস্টেমের পার্টের মধ্যে আসছে তোমরা বুঝতেই পারছো। the kidney are the part of the excretion, so it is a part of the excretory system. We have the most important, the kidney, they have the most important role in our excretion, right? Next question কি আছে দেখো, next question, the xylem in plant are responsible for। Xylem যে প্ল্যান্টের একটা ভাস্কুলার টিস্যু, এটা কিসের জন্য রেসপন্সিবল? দে আর রেসপন্সিবল, দেখো দে আর রেসপন্সিবল ফর দ্য ট্রান্সপোর্ট অফ ওয়াটার অ্যান্ড মিনারেলস। এখানে ওয়াটারটাই অপশনের মধ্যে আছে, তাই আমরা ওয়াটারটাকেই বললাম এখানে। তোমরা মনে আছে তো এটা ইউনিডাইরেকশনাল ট্রান্সপোর্ট ছিল। কোশ্চেন নাম্বার 3 কি বলছে দেখো, question number 3, the autotropic mode of nutrition required। Autotropic mode of nutrition means they are participate in photosynthesis process. So what is the requirement of the photosynthesis? That is your answer. You know, that is the carbon dioxide, water, chlorophyll and sunlight. That is the important things which is required for the photosynthesis, right? তাহলে আমাদের এই অ্যানসারটাই আসবে। দেখো সব অ্যানসারটাই রাইট আছে, so all of the above is the right option। বোঝা গেল? তাহলে এটা একটু সবাই মাথায় রেখো। নেক্সট কোশ্চেন চলে আসি আমরা। নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে দ্য ব্রেকডাউন অফ পাইরুভেট টু গিভ কার্বন ডাই অক্সাইড ওয়াটার এনার্জি টেক্স প্লেস। কোথায় হয় এই প্রসেসটা? যেখানে পাইরুভেট, এই পাইরুভেটটা দেখো এখান থেকে কি হতে থাকে, এটা আলটিমেটলি তোমার, দেখি তোমরা সবাই চলে এসো ফটাফট লাইভে এসো, আমরা আরো কিছু কোশ্চেন এগুলো ডিসকাস করতে চলেছি তোমাদের জন্য। রাইট, তাহলে চলো আবার চলে আসি আমরা ক্লাসের মধ্যে। তাহলে আমরা বলছিলাম কোশ্চেনটা কি ছিল, দ্য ব্রেকডাউন অফ পাইরুভেট টু গিভ কার্বন ডাই অক্সাইড টু ওয়াটার অ্যান্ড এনার্জি টেক্স প্লেস ইন। কোথায় হয় এই রিঅ্যাকশনটা? when the pyruvate are converted to carbon dioxide. So this is ultimately happening in the mitochondria. You know, the mitochondria in where the cellular respiration takes place, where the pyruvate are break down into the carbon dioxide, water and energy, right? That is the most important question. এখন আমি তোমাকে যে কোশ্চেনগুলো কিন্তু ডিসকাস করছি সেগুলো কিন্তু এনসিইআরটির কোশ্চেন। এনসিইআরটির এই কোশ্চেনগুলো আমরা কিন্তু এভরি ইয়ারে এই প্যাটার্নে কোশ্চেন হতে দেখি। কোশ্চেনগুলো এর থেকে টুইস্টেড করা হয়, বাট কোশ্চেনের বেসিসটা এই ফরম্যাটের উপরই থাকে। তাহলে এটা কিন্তু ভালো করে একটু বুঝে নিতে হবে। নেক্সট কোশ্চেন কি বলছে, how are fat digested in our body? That means the fat digestion process।
and where does this process takes place? তাহলে এই কোশ্চেনের অ্যানসারটা চলো আমরা ডিসকাস করি। দেখো আমরা যদি একটু ফ্যাটের স্ট্রাকচারটাকে নিয়ে কথা বলি, ফ্যাট ultimately present in the large globules form, right, in the small intestine. Small intestine is the main site where the fat digestion takes place. You know that in the small intestine parts gets the secretion in the form of bile juice and the pancreatic juice. Bile juice and pancreatic juice, that is the very important two substance which is required for the fat digestion. You know the bile juice are secreted from where? Bile juice are secreted from the liver and pancreatic juice are secreted from the pancreas, right? So after that secretion, the bile juice there contains some bile salts which break down the large fat globules into the smaller globular structure. It is called the most important process, emulsification. After that, pancreatic enzyme are act on that small globules of fat molecules, right? This is referred to emulsification of fat and it takes place in the small intestine. So fat digestion takes place in where? It is takes place in the small intestine. Clear হলো তো? Fat digestion এ কার কার কথা বলতে হবে তোমাকে? Bile juice and pancreatic juice, and emulsification of fat এটাও কিন্তু মাথায় রাখবে ভালো করে। নেক্সট কোশ্চেন তোমাদের জন্য আসছে, সেটা হচ্ছে what is the role of saliva in the digestion of food? দেখো আমরা স্যালাইভার একটু রোলটা দেখি ডাইজেশনের জন্য। What is the important roles? You know the saliva are secreted from where? Saliva are secreted from the salivary gland, right? Where it is located? Salivary gland, it is located under the tongue. But what is the function? Saliva, it makes the food soft and easy to swallowing. And you know the salivary glands which secrete the saliva, which is contain the digestive enzyme salivary amylase, which break down the starch into sugar. That means the polysaccharide are convert into the disaccharide or the monosaccharide. It is the most important function of the saliva. Also you know the salivary amylase, it is called the tiling. মনে রাখবে। Next question চলে এসো। Next question, what are the necessary condition for autotropic nutrition and what are its byproduct? তাহলে আমরা ফার্স্ট দেখি what is the necessary condition which is required in the photosynthesis, right? তাই সেটাই তো আমাদের বলতে হবে এখানে। So autotropic nutrition takes place through the process of photosynthesis. In the photosynthesis, you know the carbon dioxide and water, chlorophyll, pigments and sunlight are the necessary conditions which is required in the photosynthesis, also in the autotropic nutrition. But in the photosynthesis process, the carbohydrate are produced and oxygen are produced as the byproduct. So overall chemical reaction, please you write down in your copy. কি লিখবে সেটা? 6 carbon dioxide and 6 H2 are react with the help of the sunlight and chlorophyll and produce the main product, that is the glucose, and the byproduct, that is the oxygen. So oxygen is the byproduct, right? Next question, এটা কিন্তু আমি তোমাদের জন্য একটা সাজেশনের স্টার দেয়া কোশ্চেন বললাম, মানে এই কোশ্চেনটা তোমাদের এই বছর বোর্ড এক্সামে আসতে পারে। আমি এই ধরনের কিছু সাজেস্টেড কোশ্চেন বলবো তোমাদেরকে। যে কোশ্চেনটা এখন ডিসকাস করব, দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য অ্যারোবিক অ্যান্ড অ্যানারোবিক রেসপিরেশন। তাহলে অ্যারোবিক অ্যান্ড অ্যানারোবিক রেসপিরেশনের মধ্যে ডিফারেন্স কি? And name some organism that use the anaerobic mode of respiration. চলো এইটা আমরা একটু ডিসকাস করতে থাকি তোমাদের জন্য। আজ দেখো aerobic respiration নাম থেকে তুমি কি বুঝতে পারছো? It is occur in the presence of oxygen. And anaerobic respiration, it is occur absence of oxygen. So it is called the anaerobic, right? In the aerobic respiration, it involves the exchange of gases between the organism and the outside environment.
Anaerobic respiration, exchange of gas is not required. Aerobic respiration, where it is takes place? It is takes place in the cytoplasm and the mitochondria, right? But the anaerobic respiration, which is takes place only in the cytoplasm, not in the mitochondria. Aerobic respiration are release the carbon dioxide and H2O, right? Carbon dioxide and H2O. On the other hand, you know, the anaerobic respiration, they produce the alcohols and the carbon dioxide. And the aerobic respiration, after the breakdown of the food, the energy are produced, but the energy which is produced by the aerobic respiration, they are large amount. On the other hand, in the anaerobic respiration, partial breakdown are happening, so they release the low amount of energy. তাহলে এই ডিফারেন্সটা কিন্তু সবাই তোমরা খুব ভালোভাবে করে নিও। নেক্সট একটা জিনিস দেখো, কোশ্চেন আমরা ডিসকাস করি, চলো। অ্যারোবিক রেসপিরেশন কোথায় হয়? অ্যানারোবিক রেসপিরেশন। Anaerobic respiration are occur in the roots of some waterlogged plants, some parasitic worms, animal muscles, আমাদের বডিতেও হয়, অ্যানিমাল মাসেলে lactic acid formation হয়, and some microorganism are participate in anaerobic respiration. Give one example, that is the yeast. তোমরা তো yeast-এর নাম শুনেছো, সেই Saccharomyces cerevisiর কথা বলছি। Scientific name of the yeast সেটা তো মাথায় রাখবে। Next question, how are the alveoli ultimately designed to maximize to exchange of gases? You know, the alveoli is the most important site where the gaseous exchange takes place. But what is the basic structure of the alveoli? How they are favorable for the gaseous exchange? তাহলে সেইটা আমি তোমাদের জন্য এখন ডিসকাস করি। The alveoli, তুমি স্ট্রাকচারের মধ্যে কি দেখছো? It is a small balloon-like structure. Where it is present? It is present in the lungs. You know, the walls of the alveoli, কি আছে? Wall of the alveoli, extensive network of blood vessels, that is called the blood capillaries. You know, the each lungs contain 300 to 350 million of alveoli. So total approximately 700 million in both the lungs. Alveolar যে সারফেস এরিয়া সেটা কিন্তু কভার করে অ্যাপ্রক্স 80 মিটার স্কয়ার এরিয়াতে, হিউজ এরিয়া। This large surface area makes the gaseous exchange more efficient. For that reason, alveoli is the main site the gaseous exchange, right? ভালো করে এটা মনে রেখো কিন্তু। নেক্সট আরেকটা জিনিস আমরা দেখে নিই, চলো দেখে নিই একটুখানি আমরা। তাহলে দেখো তোমরা অ্যালভিওলাইয়ের একটা পিকচারও তোমরা দেখতে পাচ্ছ। ওকে, চলো আমরা নেক্সট চলে আসি। Next question, what would be the consequence of deficiency of hemoglobin in our body? You know the hemoglobin where it is present? তোমরা জানো? তাহলে একটু লাইভ চ্যাটে লেখো দেখি কে কে লাইভে আছে, একটু দেখেও নি। হিমোগ্লোবিন এটা কোথায় প্রেজেন্ট আছে? তোমার কোন সেলের মধ্যে? আরবিসি, ডাব্লিউবিসি নাকি প্লেটলেটস? দেখি অ্যান্সারটা লেখো দেখি চ্যাট অপশনে, দেখি একটু কার কারা ক্লাসের মধ্যে আছো। দেখি পার্টিসিপেট করতে হবে আমাদেরকে ক্লাসে, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। এই হিমোগ্লোবিন এটা কোন সেলের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড? দেখি তোমরা যদি জেনে থাকো তাহলে একটুখানি চ্যাট অপশনে লিখে ফেলো। হিমোগ্লোবিন কোথায় প্রেজেন্ট থাকে? হিমোগ্লোবিন কোথায়? আরবিসি, ডাব্লিউবিসি না প্লেটলেট? সেটা একটু লিখতে হবে। Hemoglobin, it is present in our RBC. You know the hemoglobin, what is their main function? Hemoglobin are the respiratory pigment. So their function is the transport of oxygen to the body cells for cellular respiration.
But if the hemoglobin is not present in the sufficient amount, therefore deficiency of hemoglobin in the blood can affect the oxygen supplying capacity. Oxygen transporting system বলতে পারো এটা হ্যাম্পার হবে। তাতে কি হবে? They can lead to the deficiency of oxygen in the body cells. That time a disease are formed. This is called the anemia. Anemia তাহলে কেন হয়? Due to the deficiency of hemoglobin. এটা তো মাথায় রাখতে হবে তোমাকে। Next question. Next question is very interesting and very important also. কি সেই question? তার কোশ্চেনটা হচ্ছে describe the double circulation in the human beings and why it is necessary. তাহলে চলো আমরা ফার্স্ট একটু ডাবল সার্কুলেশন এই প্রসেসটা এক্সপ্লেন করি। You know, the both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood. Blood আমাদের একটা ওয়ে যার থ্রু দিয়ে অক্সিজেনও ট্রান্সপোর্টেড হয়, কার্বন ডাইঅক্সাইডও ট্রান্সপোর্টেড হয়, রাইট? The heart has the different chambers to prevent the oxygen rich blood from mixing with blood containing the carbon dioxide. দেখবে ওই চেম্বারস গুলোতে ব্লাড যেটা থাকে না সেটা মিক্সিং হয় না, because you know the carbon dioxide containing blood is not good for our health and oxygen containing blood is good for our health. The human heart is divided into the 4 chambers: right atrium and right ventricle, and the left atrium and the left ventricle. So right side and the left side is there. That is, you observe also in that particular picture also. This is the left side and this is the right side. তাহলে আমরা এবার কি দেখব? দেখো, oxygen rich blood from the lungs come to the thin wall upper chamber of the heart on the left. That is called the left atrium. তাহলে এই ব্লাডটা ফার্স্ট কোথায় এসে আলটিমেটলি পোর আপ হচ্ছে? পার্টিকুলার এই রিজিয়নটায়, দেখো লেফট অ্যাট্রিয়াম রিজিয়নে। ক্লিয়ার হলো তো? তারপর কি হবে? কোন ব্লাড এলো? অক্সিজেনেটেড ব্লাড। The left atrium relax when it is collecting this blood. যখন এই ব্লাডটা কালেক্ট করছে তখন আলটিমেটলি কি ছিল? তখন দেখো ভেরি ইম্পর্টেন্টলি they are ultimately relaxed stage ছিল, তবেই কালেক্টিং করছিল না ব্লাডটাকে। After collecting the blood, this left atrium are contract. কি হবে তখন? The blood are go to the left ventricle, so the blood is transferred to it. তাহলে লেফট অ্যাট্রিয়াম থেকে ব্লাডটা কোথায় চলে গেল? লেফট ভেন্ট্রিকলের মধ্যে। When the muscular left ventricle contract in its turn, তখন ব্লাডটা পাম্প আউট হবে বডি থেকে, মানে অল বডি পার্টস যেটা এক্সটেন্ড হয়ে যাবে, ট্রান্সপোর্টেড হয়ে যাবে যখন লেফট ভেন্ট্রিকল পার্টটা কন্ট্রাকশন করবে, সিস্টোল করবে। অন দ্য আদার হ্যান্ড তুমি যদি ডিঅক্সিনেটেড ব্লাডটা দেখো, রাইট, ডিঅক্সিনেটেড ব্লাডটা কি হবে? কামস ফ্রম দ্য বডি অফ দ্য আপার চেম্বার। আপার চেম্বারে সে রিসিভ করবে রাইট সাইডটা, দ্যাট ইজ দ্য রাইট অ্যাট্রিয়াম। রাইট অ্যাট্রিয়ামটা তখন কি কন্ডিশনে থাকবে? এক্সপ্যান্ড কন্ডিশনে থাকবে। আফটার রিসিভিং দ্য ডিঅক্সিনেটেড ব্লাড দে আর কন্ট্রাকশন আর হ্যাপেনিং। So the deoxygenated blood are go to the right ventricle. Transfer of blood to the right ventricle, which is turned pump into the lungs. কেন লাংসে যাবে ব্লাডটা? ফর অক্সিজেনেশনের থ্রু দিয়ে। তাহলে আমি তোমাকে যদি ডায়াগ্রামাটিক ওয়েতে দেখাই, তুমি যে পিকচারটা দেখতে পাচ্ছ, দিস ইজ দ্য রাইট সাইড এন্ড দিস ইজ দ্য লেফট সাইড। এই দেখো রাইট অ্যাট্রিয়ামে আলটিমেটলি দেখো এই যে দেখতে পাচ্ছ এই সাইডটা, এখানে এসে ফার্স্ট তোমার ডিঅক্সিনেটেড ব্লাডটা পোর আপ হলো, তখন রাইট অ্যাট্রিয়ামটা কি কন্ডিশনে ছিল? ডায়াস্টল কন্ডিশনে ছিল, এক্সপ্যান্ড কন্ডিশনে ছিল। When they are received the blood, they are in diastolic condition, but after receiving it, they contract. So the blood are go কোথায় গেল? ব্লাড ইন দ্য রাইট ভেন্ট্রিকল পার্ট।
After that, when the right ventricle receives the deoxygenated blood, the contraction are happening. After this contraction, these blood go to the lungs. Why? For the oxygenation purpose. Carbon dioxide is removed out and oxygen are attached into the blood. This is the most important function of the lungs also. After the oxygenation of blood, this bladder come into the left atrium. So in our heart is a pumping system. During the process, blood goes twice through the heart. Right? So it is the double circulation. In the left side, left ventricle, they are transported the blood in all over the body parts. On the other hand, in the right ventricle side, they transport the blood into the lungs. So two type of circuit are happening. In the right side, it is called the pulmonary circulation or pulmonary circuit. On the other hand, in the left side, it is called the systematic side or systematic circulation. So systematic and the pulmonary circulation, the two types of circulation are happening in a human heart. So it is called the double circulation. দুটো সার্কুলেশনের জন্য। ক্লিয়ার হলো তো ব্যাপারটা? But why the double circulation is necessary? The separation of oxygen and deoxygenated blood allow a more efficient supply of oxygen to the blood. যদি আমাদের অক্সিজেনেটেড আর ডিঅক্সিজেনেটেড পার্টটা মিক্সিং আপ হয়ে যেত না, তাহলে মোর এফিশিয়েন্টলি কিন্তু আলটিমেটলি তোমার অক্সিজেন সাপ্লাই হতে পারতো না। The efficient system of oxygen supply is very useful in the warm-blooded animals such as human beings. As you know, the warm-blooded animals have to maintain the constant their body temperature by cooling themselves, because all time our body temperature is 37 degrees Celsius. Sometimes in the hotter environment, sometimes in the colder environment, nothing is happening in our inside the blood. Always there the 37 degrees Celsius is there. But how this is controlled? This is controlled also by the double circulation. Because in that particular homeostatic mechanism, it is required the more oxygen. More oxygen is ultimately available to the human beings due to the double circulation. Right? এটা একটু ভালো করে মাথায় রেখো। Next একটা কোশ্চেন আসছে, what are the difference between the xylem and phloem? এই কোশ্চেনটা আমি তোমাদের জন্য স্টার্ট দিয়ে রাখলাম, that means it is a suggestional question about it. We already know that xylem কি ট্রান্সপোর্ট করে? Xylem transport করে water and minerals. On the other hand, the phloem are transport the food. তো ক্লিয়ার হচ্ছে তুমি? And water are transported upwards. That means root to all the other parts. On the other hand, food are transported in the both upward and downward direction. That means in multi-direction. Xylem, their transportation are happening in the unidirectional way. On the other hand, the phloem, their direction takes place in the multi-directional way. Transport in the xylem occur with the help of some physical force, such as the transpiration pool is required for the transportation. On the other hand, the transport of food in the phloem require energy to form of ATP. So that time without energy, not the food are transported. In the case of xylem, that time ATP is not required because the transpiration pool process are happening in that particular type of transportation. In the case of xylem, xylem and phloem according to the transportation, এই ফাংশন গুলো একটু ভালো করে মাথায় রেখো। নেক্সট যে কোশ্চেনটা আসছে সেটা হচ্ছে compare the function of the alveoli in the lungs and nephron in the kidney. তো তার মানে আমাদের কি ডিফারেন্সটা করতে হবে? That is the alveoli and the alveoli of the lungs and nephron in the kidney. So ইজিলি যদি আমি ব্যাপারটাকে বলি, alveoli আর nephron এর মধ্যে ডিফারেন্স করতে হবে।
তাহলে ফার্স্ট আমাদের জানতে হবে alveoli. It is a very tiny balloon like structure present inside the lungs. Nephron, it is a tubular structure present inside the kidney. You know, the wall of the alveoli are cell, one cell thick, and it contains extension network of blood capillaries. On the other hand, you know the nephron, it is made up of glomerulus and the Bowman capsule, and it is a long renal tubes. And here you know the cluster of thin wall capillaries is there. Thin wall but cluster of thin wall capillaries. It is the most important difference. And in the alveoli, exchange of oxygen and carbon dioxide takes place between the blood of the capillaries and the surrounded and the alveoli. On the other hand, nephron is the main site where the blood are filtered. Blood, the nitrogenous waste material গুলোকে remove করে দিতে পারে by the help of this nephron. আর এটা কি করছে alveoli? অক্সিজেন এন্ড কার্বন ডাই অক্সাইডের এক্সচেঞ্জে ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করছে। এই তো ডিফারেন্স, এই মাথায় রাখবে। নেক্সট কোশ্চেন দেখো, আমি তোমাকে কোশ্চেনগুলো যেগুলো ডিসকাস করতে চলেছি সেগুলো কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, এগুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হবে তোমাকে। And why is the diffusion insufficient to meet the oxygen requirement into the multicellular organism like the humans? You know, the multicellular organism, all the cells may not be direct contact with the surrounding environment, because you know inside our body some cells is there that is not attached with our environment. So this simple diffusion is not the sufficient, right, for our system in the multicellular organism. এটাই অ্যান্সার দিয়ে দেবে তোমরা, তাহলেই হবে। নেক্সট কোশ্চেন, what criteria do you use to decide whether something is alive? আমরা কোনো একটা things এটা alive or not কি করে বুঝবো? They have some special features. Any visible movement such as walking, like breathing, or the growing is generally used to decide where something is alive or not. So this is the living properties of any organism. However, a living organism can also have some movement which are not visible in the naked eye, right? So therefore the presence of the molecular movement inside the organism used to decide whether something is alive or not. এটা একটু মাথায় রেখো। নেক্সট কোশ্চেন যেটা আসছে সিবিএসই ক্লাস 10 এর স্টুডেন্টদের জন্য বলছি, হোয়াট আর আউটসাইড দ্য র মেটেরিয়াল ইউজড ফর দ্য অর্গানিজম? Any organism use outside raw material mostly in the form of food. Food is required in every living organism. Earth depends on carbon based molecules, right? Raw materials required by the organism can be quite varied depending on the complexity of the organism in the environment. Not in the similar things is there in all the living organism. Next question, what process would you consider essential for maintaining the life? Life processes such as nutrition, respiration, transportation, excretion are some most important process for the living things. এটা মনে রাখা যেতেই পারে। নেক্সট দেখো, what is the difference between the autotropic nutrition and the heterotropic nutrition? এটাও তোমাকে আমি সাজেশনের কোশ্চেনে দিয়ে দিলাম, এই কোশ্চেনটা ভালোভাবে তৈরি করবে। কি কোশ্চেনের ডিফারেন্সটা আসছে? অটোট্রপিক এন্ড হেটেরোট্রপিক মোড অফ নিউট্রিশন। দেখো, in the autotropic nutrition, you know, the food is synthesized from the simple inorganic raw materials such as carbon dioxide in the water. On the other hand, the heterotropic nutrition, food is obtained directly or indirectly from autotrophs. They cannot produce their own food. Autotropic nutrition are happening in the presence of green pigment chlorophyll. In the case of heterotropic nutrition, this type of pigment is not required.
In the type of autotropic nutrition, food is generally prepared during the daytime. Heterotropic nutrition, food can be prepared in all the times because they take the food from the outside. They not produce the food. Autotropic nutrition, example, all green plants, some bacteria like the cyanobacteria are participate in the autotropic nutrition. On the other hand, the all animals, fungi, they are participate in the heterotropic nutrition. এটা একটু ভালো করে মনে রাখতে হবে। Next question, where do plants get each of the raw materials required for photosynthesis? Raw material of the photosynthesis এ কি কি আছে? কার্বন ডাই অক্সাইড আছে, ওয়াটার আছে, সানলাইট আছে, এগুলোই তো আছে। The raw material of carbon dioxide enter from the atmosphere through the stomata, and water is absorbed from the soil by the plant roots. And the sunlight also very important component for the manufacturing the food. Without sunlight, the photosynthesis not takes place because this is the source of the energy. This is the main things. Next question, what is the role of the acid in our stomach? In our stomach the acid is there. What is the name of this acid? The name of the acid is the hydrochloric acid or the HCl. But what is the role of this acid? They are kill the germ present in the food. We take the food from the outside, that time they are mixing with the many germs. But these germs are killed by this acid. On the other hand, this acid makes the food acidic. So the pepsin, this is an enzyme, can digest the protein because this pepsin enzyme, their optimum pH is acidic in nature. This is the important to function. এটা একটু মাথায় রাখতে হবে। Next question, what is the function of the digestive enzyme? এটা ভালো করে মাথায় রাখো। Without enzyme we cannot survive. Digestive enzymes such as amylase, lipase, pepsin, trypsin, they are help in the breakdown of complex food particles into the simple ones. After that, simple particles are absorbed in our blood. So this conversion, complex food particles into the simple ones, is happening due to the presence of the enzyme. Next question, how is the small intestine designed to absorb the digested food? The small intestine is the most important site for the absorbing the digested food. But what is there in the small intestine which is help to absorb the digested food? The small intestine has tiny finger-like projection called the villi, like in that particular structure, villi. This villi increase the surface area for the absorption. Within the villi, many blood vessels are present, which is absorb the digested food and carry it into the bloodstream. From the bloodstream, the absorbed food is delivered every cell in your body. So villi is the most important structure. More important adaptation features also you tell, right? এটা মাথায় রেখো। Next question, what advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining the oxygen for respiration? Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to amount of oxygen in the air, right? So the rate of the breathing of the aquatic organism is much faster than that in the terrestrial organism. Therefore, unlike the aquatic animals, terrestrial animals do not have to show various adaptation for better gaseous exchange. এটা তুমি অবজার্ভ করতেই পারবে। Next question, what are the different way
এটাও আমি একটা স্টার দেওয়া কোশ্চেন দিচ্ছি তোমাকে সাজেশনের জন্য। What are the different way in which the glucose is oxidized to provide the energy in various organisms? You know that glucose is a respiratory substrate. Glucose is first broken down in the cell cytoplasm into the 3 carbon molecules that is called the pyruvate. Pyruvate are further broken down in the following step. So first time the glucose in the cytoplasm break down into the pyruvate. After that the pyruvate are break down in the different way. The oxygen present or not depending on it. The pyruvate, if the oxygen are absent, in the case of yeast cell, the pyruvate are converted to ethanol, carbon dioxide and the water. Similar like things is happening in the muscle cells. But the lack of oxygen takes place. So the pyruvate are converted to the lactic acid and the energy, small amount of energy are produced. On the other hand, if the oxygen are present in the mitochondria, that time these pyruvate are converted into the carbon dioxide, water and lots amount of energy. This is the 3 important cases are happening in the different organism and different situation if the oxygen are present or not. এটা ভালো করে একটু মাথায় রেখো। Right, Ronak, that the nephron, you know, the structural and functional unit of our excretory system, that is the kidney, and nephron, right, this one is structure that is called the Bowman capsule, and after that the renal tubules is there. Renal tubules, in the particular renal tubule structure, you know, this is called the, it is the PCT, it is the Henle loops, and this is the DCT. In the nephron, the urine formation takes place, and urine formation takes place into the 3 important steps. One is the ultrafiltration, second step is the selective reabsorption, and third is the secretion. This is the 3 important steps are happening in the nephron by which the urine formation takes place. Clear? Now, important question I discussed, that is the how is oxygen and carbon dioxide transported in the human beings. Hemoglobin, you know, that most important substance which is helped to transport the oxygen molecules to all over the body cells. But why? For cellular respiration. The hemoglobin pigment present, where it is present in the RBC, in the blood, which ultimately attach to oxygen molecules that are obtained from the breathing. এই যে অক্সিজেনটা ultimately attachment হবে, how? Where ultimately they get oxygen? By the breathing process. These oxygen are react with hemoglobin, and the reaction are happening. After the reaction of oxygen and hemoglobin, the oxyhemoglobin are produced, and blood become oxygenated. That means the oxygen now enter into the blood, and this oxygenated blood is then distributed all the body cells by the action of our heart. After giving away the oxygen to body cells, all the different parts of the cells are require oxygen, so the blood are giving away the oxygen, so they now are free. That times blood takes the carbon dioxide, which is the end product of the cellular respiration, which is happening in the cell. On the other hand, cell কি করেছিল? কার্বন ডাই অক্সাইড প্রোডাকশন করেছিল। এই কার্বন ডাই অক্সাইডটা তখন ব্লাডটা রিসিভ করে নিল। নাও দ্য ব্লাড বিকাম ডিঅক্সিজেনেটেড। এই যে হিমোগ্লোবিন পিগমেন্টস এর কথা বলছিলাম না,
they has less affinity for CO2. CO2 is mainly transported in the dissolved form. And this deoxygenated blood gives carbon dioxide to the lungs of the alveoli and takes the oxygen in return. This is happening in our body. Clear? Next question. How are the lungs designed in human beings to maximize the area of exchange of gases? You know, the exchange of gases takes place between the blood capillaries and the surrounded alveoli, and the gases present in the alveoli. So alveoli are the main site of gaseous exchange. The lungs ultimately get filled up with the air during the process of inhalation, and the ribs are lifted up and diaphragm are flattened. This is the inhalation process. The air that is ultimately roused inside the lungs fills the numerous alveoli present in the lungs. Each lungs, you already know, 300 to 350 million of alveoli is there. Numerous these alveoli increase the surface area for the gaseous exchange and making this process of respiration more efficient. So alveoli is the most important structural adaptation. Next question. What are the components of the transport system of the human beings, and what is the function of this component? You know, the main component of the transport system of the human beings are the heart, blood, and the blood vessels. But what is their function? You know, the blood pumps the oxygenated blood throughout the body. It receives the deoxygenated blood from the various body parts and sends to impure blood to the lungs for the oxygenation. So this is the function of the heart. Now the blood is a fluid connective tissue. This helps to transport the oxygen, nutrients, carbon dioxide and nitrogenous waste material. And blood vessels, arteries, veins and capillaries is there. They carry the blood away from the heart and various organ, or from the various organ back to the heart. So this is the main route, this is the main pathway by the which a blood are transported. Next question. Why is necessary to separate the oxygenated and deoxygenated blood in the mammals and birds? You know, the mammals and the birds are the example of warm-blooded animals. Right? So warm-blooded animals have a special features, that is the maintain to constant the body temperature. But how it is happening to maintain the constant body temperature? By cooling themselves when they are in the hotter environment, or by the warming of the bodies when they are in the cooler environment. But always the internal temperature are always be constant. So these animals require more oxygen for the cellular respiration, so that they can produce more energy to maintain their body temperature. This is necessary for them to separate oxygen and deoxygenated blood, so the circulatory system is more efficient and can maintain their constant body temperature. এটা পুরো explain করবে তাহলেই হবে। Next question. What are the components of the transport system highly organized plant? You know, highly organized plant, the two different type of conducting tissues is there, that is the xylem and the phloem. But what is the function? What is the difference? You know, the xylem are conduct the water and minerals from the soil to the rest of the plant, right? To the rest of the plant. On the other hand, the phloem, they transport the food materials
from the leaves to the different parts of the plant body. This is the two mainly conducting system or conducting tissue or the vascular tissue is present in the plant. Next question, how are water and minerals transported in plants? You know, the two components is there. One is the xylem tissue, which is ultimately most important, take part in for the conducting the water and minerals of the roots, stems and leaves are interconnected from the continuous system of water channel that reach all the parts of the plant, and transpiration create a suction force. This is called the transpiration pool. For that reason, water is forced into the xylem cell of the roots. Then there is a steady movement of water takes place from the root system or root xylem to all parts of the plant bodies. Next question. How is food transported in the plants? Phloem ultimately transport the food material from the leaves to the different parts of the plant. But how it is happening? The transported food in the phloem is achieved by the utilizing of the ATP. As a result, the osmotic pressure of the tissue increase, causing the water to move into it. This pressure moves the material in the phloem to the tissues which have less pressure. This is helpful in moving the material according to the needs of the plant. So, for example, you know the food material such as sucrose is transported into the phloem tissue using the ATP energy. Next question. Describe the structure and the function of the nephron. The most important question it is. The nephron, you know, the basic filtering unit of the kidney. Each kidney possesses a large number of nephron, approximately 1 to 1.5 million. The main component of the nephron are glomerulus, Bowman capsules, and long renal tubules. Please you draw this structure. This is most important. This is the Bowman capsules in here. This tuft of blood capillaries is glomerulus. This is the most important part, it is called the PCT. This is called the Henle loops, and this is called the DCT, and this is the collecting ducts. This is the different parts. So what is the function of the nephron? The blood entered the kidney through the renal artery, which ultimately branch into the many capillaries associated with the glomerulus. The water and solute are transferred to the nephron of the Bowman capsules. In the proximal tubules, some substances such as amino acid, glucose and salts are selectively reabsorbed. Filtrate then moves down into the Henle loop where more water is absorbed. From here, the filtrate move upwards into the distal tubule and finally the collecting ducts. Collecting ducts collect the urine from the many nephron. The urine formed in the each kidney enter a long tube called the ureter. From ureter, it gets transported to the urinary bladder. They are temporarily stored in here. After that, with the help of the urethra, they are exit out from our body. Next question. What are the methods used by the plants to get rid of the excretory product? Plants, you know, plants use completely different strategies for excretion for those animals. Those animals, they get rid of excess water by the transpiration process. But other waste material they rid of by the dead cells. They can even loss of some parts such as shedding of leaves. Many plant waste products are stored in the cellular vacuoles. Waste product may be stored in the leaves and they fall off.
Other waste products are stored in the resin and gums, especially in the old xylem. Plant also exit some waste substance into the soil around them. এই হচ্ছে different process. Next question. How is the amount of urine produced are regulated? The amount of urine produced depends among the excess water and dissolved waste present in the body. Some other factors such as the habitat of an organism and the hormone such an antidiuretic hormone or the ADH are regulated the amount of urine are produced. Another name of the ADH is the vasopressin. তাহলে আমি এনসিইআরটির যে এক্সারসাইজের কোশ্চেন যেগুলো সেগুলো তোমাদের সাথে সবগুলো ডিসকাস করলাম, রাইট? তোমরা এখান থেকে ভালো করে বুঝে নেবে অ্যান্সার গুলো, এখান থেকে তোমাদের কিন্তু সব কোশ্চেন আসবে। এরপর আমি আরেকটা ক্লাসের থ্রু দিয়ে আমি তোমাদেরকে আরো কিছু স্পেশাল সাজেস্টিভ কোশ্চেন ডিসকাস করব। এটা তো আমি তোমাদের অল এনসিইআরটির কোশ্চেন ডিসকাস করে দিলাম, এখান থেকেই আসবে কোশ্চেন। তাহলে চলো আজকে আমাদের ক্লাসটা এতখানি। তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করো আর বন্ধুদেরকেও একটু জানিও, কারণ এই ক্লাসটা সম্পূর্ণ ফ্রিতে, যাতে তোমার বন্ধুদেরও হেল্প হয়, সবার হেল্প হয়। তোমরা হয়তো ডিফারেন্ট টিচারদের কাছে পড়েছো, তারা খুব ভালো টিচার, কিন্তু দেখো আমিও একজন বায়োলজির টিচার, আমিও চাই তোমাদের হেল্প করতে, যাতে তোমরা তোমাদের ক্লাস 10 এর এক্সামে কনফিডেন্টলি ভালো নাম্বার পাও, রাইট? চলো তাহলে আমার ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে সব স্টুডেন্টদের থ্যাংক ইউ জানাই, থ্যাংক ইউ ভালো করে